So 10th business studies, lesson number 8. Lesson number 18, consumer protection. Consumer protection. In our in our early lesson, we have studied the various rights and responsibilities of consumers. So here we are going to study what is consumerism. We also studied what is consumerism, and we saw how the problem can be solved by the consumers regarding their rights, their losses, their remedies, their sufferings. And in this lesson we are going to learn how to protect consumers. How can consumers can protect themselves from these types of misleadings. ஸோ இந்த லெசனில் கன்சியூமர் எப்படி அவங்கள காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஏமாத்துறவங்கள்ட்ட காப்பாற்றிக்கலாம்னு தான் பார்க்க போவோம். ஃபர்ஸ்ட் 18.1 meaning of consumer protection. You are familiar with the fact that consumers have certain basic rights like right of safety, right of informed, right of choose, and the right to be heard. But do we also remember these rights while buying goods? Perhaps not, but even if we are aware of these rights, sellers very often take advantages of our positions and supply goods which are defective or harmful or unsafe and cause an injury. Suppose you have gone to buy edible oil in a store. The shopkeeper tells you that it is available in a closed tin or container. You want to be sure that the oil is not adulterated, that is, it is not mixed with some inferior or harmful oil. The shopkeeper will show you the name of the producer on the label and say that it is well-known company which does not supply impure oil. But after using the oil, you fall ill. Can you go to shopkeeper and return the oil? No, he will not take back the partly used oil in the open tin. He will perhaps tell you that your illness must be due to something else. So the best you can stop buying edible oils of the same brand. But what is the assurance that you will not face the same problem with the oil of another producer? So this is an example which we meet in our daily life. So no shopkeeper will get the used product in return, and we are the sufferer. That is, as a consumer we are the sufferer. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போய்ட்டு ஒரு ஆயில் வாங்குறீங்க. அந்த ஷாப்கீப்பர் வந்து அந்த ஆயிலு எந்த கம்பெனி என்ன ஏது எக்ஸ்பைரி டேட் மேனுஃபேக்சர் டேட்லாம் காட்டுறாரு. அது ஒரு கலப்படம் இல்லாத ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அதை வாங்கிடுறீங்க. வாங்கி யூஸ் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி போய் கொடுக்குறீங்கனாக்கா அது கொடுக்க முடியாது. அவங்க வாங்கவும் மாட்டாங்க. யூஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்த வாங்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வேறு ஒரு ரீசன்னால தான் உங்கள் உடம்பு கெட்டு போச்சு அப்படிம்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வேறு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அது என்ன கேரண்டி அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. Again, take an example of a defect. The defect that consumer may find in a fan regulator or electrical heater or TV during the warranty period. The dealer may repair it free of charge, but the defect may be there even afterwards. What will you do? Suppose defects in the electric heater causes injury. Is there any remedy? You may take it to the seller. You may put the blame on you. Who may put blame on you, saying that you did not take a necessary precaution using it. So this is another scenario. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் ஒரு டிவி ரெகுலேட்டரோ இல்லை டிவியோ வாங்குறீங்க, இல்லை ஹீட்டரோ வாங்குறீங்கனாக்கா அது அந்த வாரண்ட்டி பீரியட் இருக்கும்போது அந்த ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜில் அவங்க வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் வாரண்ட்டி பீரியட் முடிச்சாட்டி அது வந்து எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுனாக்கா, உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி ஆகிடுச்சுனாக்கா அதுக்கு அவங்க பொறுப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் தான் சரியாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. These are some instances of consumer helplessness, even if he is aware consumer. So to safeguard the interest of the consumer, it is felt that some measures are necessary to help the common man. Thus, consumer protection refers to steps necessary to be taken or measure required to be accepted to protect consumer from business malpractices. It may be regarded as a movement like consumerism,
This is necessary primarily because businessmen aim at maximizing profits, and this is often done at the expenses of consumer. Let us consider the nature of the business practice which prevail in our country, causing monetary losses and injuries to health and life of people. So here there is no guarantee or there is no support for consumers even though he is a aware consumer. So here the government thought that something has to be done for consumers to protect them, to avoid from these malpractice shopkeepers or some people who is doing illegal things, making consumers fool. So the businessmen, what they are doing is they are making lot of profits, maximum profits, but with whose money? From our money, that is consumers money. So here the business practices, to prevail these practices, our country has some monetaries to protect the health and lives of people. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஒரு தெளிவான ஆளாக இருந்தால் கூட, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரிஞ்ச தெளிவான ஆளாக இருந்தால் கூட உங்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்கு நிறைய ஷாப்கீப்பர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி மால் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணுறவங்கள்ட்ட வந்து கன்சூமர்ஸை காப்பாற்றுறது. அது என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 18.2 ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பை கன்சூமர். ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பை கன்சூமர். லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன். First, adulteration. Adulteration, for example, if mustard oil may be adulterated with rapeseed oil and argan oil, black pepper is known to be adulterated by the dry pepper seeds. Petrol is mixed with kerosene oil. Vanaspati may be mixed with ghee and butter. Sometimes the inferior materials are used which produce product may injure to health. So there are lot of adulterations done in market by the shopkeepers or the sellers. For example, cereals, spices, tea leaves, edibles, oils, petrols, example. So tea leaves are not original tea leaves. If you see, then it may be you can find that in some local tea leaves companies, the tea leaves are blended with mixed with wood ore, that is marathul. So these are very harmful for our intestine. Then mustard oil, it is mixed with rapeseed. So rapeseed is mixed with mustard oil. Then pepper, black pepper is mixed with dry papaya seeds. Then kerosene is mixed with petrol. Then vanaspati is mixed with ghee or butter. So these are the things which are malpractices done by sellers, shopkeepers, to earn lot of money. But due to this, that is consumer who is consuming it, his health becomes very very injurious. This is very injurious to our health. ஸோ இந்த அடல்ட்ரேஷன்னா கலப்படம், இது பற்றி நிறைய பார்த்தாச்சு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வாங்குகிற பெப்பர், பிளாக் பெப்பர் எல்லாமே பிளாக் பெப்பரா அப்படின்னு கிடையாது. அது வந்து பப்பாயா, அதாவது பப்பாளியோட சீடை ட்ரை பண்ணி அதை க்ரஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பருப்பு வாங்குறீங்க, பருப்புலேயும் கலப்படம் இருக்குது, ஸ்பைசஸ்லேயும் கலப்படம் இருக்குது. டீயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கடையில் கொடுக்குற டீ எல்லாமே நல்ல டீ அப்படின்னாக்கா கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அந்த டீ லீவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சுடுதலில் போட்டோன்னா அது கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். ஆனால் மேலே வந்து அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்குனாக்கா அது எல்லாமே மரத்தூள்கள் அதில் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் சமையல் எண்ணெயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது ரேப் சீட், இந்த மஸ்டர்ட் ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ரேப் சீட்னு ஒரு சீட் இருக்குது, அது அந்த ஆயிலில் கலக்குறாங்க. அப்புறம் பெட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா கெரோசினை கலக்குறாங்க. வனஸ்பதியில் பார்த்தீங்கன்னா கீ பட்டர் அந்த மாதிரி கலக்குறாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் கலப்படங்கிறது இருக்குது. இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. தென் சேல்ஸ் ஆஃப் ஸ்பரியஸ் ப்ராடக்ட், that is selling something of no value instead of real product. This is often found in the case of medicine and drugs in the healthcare products. Cases have been reported where ampoules for injection contain only water and glucose waters in the bottle contain only distilled water, right? So
the product which has no value, it will be sold by the medical stores, that person. And we can, as we don't have any awareness about medicines, we trust them, we are be fooled by them. For example, now latest case, there is one of the what to say, energy drink. It is in three words, three alphabets. I don't want to reveal it. So it ends with, it starts with O. So you just guess it. So they are telling that they have found that it has only sugar content and there is nothing energy content in that. So now Supreme Court has ordered that they can sell that product until they have stock in India. So this is the thing which is happening in our country. So instead of a real product, we get just water or sugar in lot of health drinks. So this is called as sales of spurious product. ஸோ இந்த சேல்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட்னாக்கா தேவையில்லாத ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம தலையில் கட்டுறது. இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஆர்டராக இருக்குது, ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க்பாங்க, எனர்ஜி ட்ரிங்க்பாங்க, அது குடிச்சோன்னா சரியாயிடும் அப்படிம்பாங்க. அது வந்து ஓல ஆரம்பிக்குது அந்த கம்பெனியோட இது. அது பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்டாக் இருக்க வரைக்கும் விற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஆர்டர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது நம்மளோட நாடு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தலையில் கட்டுறது, தேவையில்லாத பொருளை தலை கட்டுறது தான் சேல்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. Use of false weight and measures. So I will describe this in simple words. So you know what is this? So use of false weight and measurement. So whatever you buy, is it in a correct weight or is it in a correct measure? No, it is a doubtful thing because we don't measure it, we don't weight it. That is the problem, and that is the advantage for the sellers. So if you see in a sweet box, then tin, in tin there will be less quantities. In packed food there will be less weight, so goods will be sealed. There will be written as 1 kg, 500 grams, 250 kg, but if you measure it, it will be very low from that measurement. So these are all the minimum 50 to 100 grams we are paying extra for those products, but we don't know. Even if we know, we are buying it silently because we don't know what to do. So இந்த வெயிட்டும் மெஷரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தாக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த பேக்ட் ஃபுட் ஆகட்டும், இந்த டின் ஃபுட் ஆகட்டும், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டின்னோட வெயிட்டும் சேர்த்து தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனால் டின்னோட வெயிட் நம்ம சாப்பிடுவோமா? கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது வெயிட்லேயும் மெஷர்மெண்ட்லேயும். Then sales of duplicates. This is another headache for us. We can't able to find which is a real product and which is duplicate product because both are like same. For example, in edible oils, in tube lights, jams, powders, then even in medicine today we can find lot of duplicates. So in the mari so locally they are manufacturing and they are even repacking it. They are repacking. Recently, before 1 year I think, in Andhra Pradesh they found a group who were repacking salt, that is normal salt, quality less salt, with a famous company, that is Tata iodized salt. They were using the name of that salt and they were packing it, and our government, they seized it, the group. So these types of things are happening. Mostly in North India this is happening a lot, and even in South India it is growing a lot. So we can find lot of duplicate products. So this is another headache for us. So duplicate products நீங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். For example, நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வாங்குறது முக்கால்வாசி ப்ராடக்ட்ஸ் டூப்ளிகேட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். பார்க்குறதுக்கு ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். அது கோல்ட்ரிங்க்ஸ் ஆகட்டும், பிஸ்கட் ஆகட்டும், சிப்ஸாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஸ்பெல்லிங் வந்து மாற்றி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. அது நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. Then hoarding and black marketing. Another one main point. Today we are having lot of 10 minutes app. If we click a product, then we will get in 10 minutes in our home. Most of the products are duplicate. So mind it. Better don't order in such apps because they are having a godown
where it is not hygiene, and they are selling, they are repacking, and they are selling the duplicate products. So don't order in that 10 minutes app and all. ஸோ இந்த 10 நிமிஷம் ஆப்புன்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க, கிளிக் பண்ணால் உங்கள் வீட்டுக்கு 10 நிமிஷத்தில் கொண்டு வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவோம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. அது முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா டூப்ளிகேட்ஸ். அவங்க குடோன் வச்சுருக்காங்க, நம்ம அந்த குடோனில் போய் பார்த்தது கூட கிடையாது. கடைக்கு போனாக்கா கடையை பார்க்கலாம், கடை ஓனர்கிட்ட பேசலாம், பட் இவங்கெல்லாம் யார் என்னன்னே தெரியாது, அங்கே எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னே தெரியாது. நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் ஹைஜீனே கிடையாது. ஸோ டூப்ளிகேட்ஸு ரீபேக்கிங்லாம் நடக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் வாங்காதீங்க, அவாய்ட் இட். அதுதான் பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு. தென் ஹோர்டிங் அண்ட் பிளாக் மார்க்கெட்டிங். Hoarding and black market is very a hectic challenge for customers. So black marketing means they will not sell the product if they know there is a demand in future. For example, onion, tomato. These are the frequent products which is happening. They will create an artificial demand. So they will pull off the stocks in godown, and they will create a market, and they will sell it in the black market. So due to this, the demand will rise and the price will go hike because of the demand. So this is what is done by sellers in the market. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணுது. தக்காளி வெங்காயத்துக்கெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து தக்காளி பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் உங்களுக்கு தக்காளியும் வெங்காயம் வந்து நிறைய விளையாது. ஸோ அதனால் அவங்க வந்து யாரும் இந்த வியாபாரிகள் எல்லாமே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. அதை வந்து மார்க்கெட்டில் சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க, டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா விலை ஏறும். அந்த மாதிரி விலை ஏற்றும் போது இவங்க வந்து விற்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பிளாக் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது. தென் டை இன் சேல்ஸ். This is another headache. Like if you want to buy a TV, they will give a stove. What we will do with having that stove? So this is for attracting the public and selling their unwanted product to public. So here what happens is, if the buyer buys a durable goods, and if he wants a precondition sale, there will be a precondition sale, that after the sale the service charges will be, you have to pay for 1 year. Then if you want a new gas connection, then they will tell that you have to buy gas stove and burner and lighter with that with gas, that is cylinder. And sometime if you buy TV, they will have a condition that you have to pay service charge for next 1 year. So these are all called as tie-in sales, which is unnecessary, and consumer are fooled by this. ஸோ இந்த டைம் சேல்ஸ்னால் என்னென்னாக்கா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிலிண்டர் வாங்கினீங்கன்னாக்கா ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது சொல்லுவாங்க, நீங்கள் ஸ்டவ்வும் வாங்கணும் பர்னரும் வாங்கணும் அப்படிம்பாங்க. ஒரு சில இடத்துல டிவி வாங்கும்போது நீங்கள் வந்து இது வாங்கணும், இது வாட் டு சே, அந்த ஸ்டெபிளைசர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கம்பல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கினாக்கா நெக்ஸ்ட் 1 இயருக்கு உண்டான ஏஎம்சி, தட் இஸ் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து நீங்கள் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவலியாக இருக்குது. இது நம்ம தள்ள கட்டுற ஒரு விஷயம். Then offering gifts having no additional value. This is another thing. Now only we came out of this Diwali season. So a lot of you have maybe have purchased lot of things, but you have received lot of unnecessary things as gift. If you buy so much of amount of sarees or dress, you will be getting one clock. So if you buy a TV, you will be getting one burner or lighter. So there will be no connection. So they are intentionally avoiding this price to the public or the consumers to sell it in a fake manner, and the product will have no value. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ தான் தீபாவளி சீசன் முடிஞ்சிச்சு, நீங்கள் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இவ்வளோ துணி வாங்கினா ஒரு கிளாக் தரம்பாங்க, இல்லை ஒரு டிவி வாங்கினா ஒரு பர்னர் தரம்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூவே இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் தள்ள கட்டுவாங்க. இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. Then misleading advertisement. This is the most important danger in our society. So for example, you may heard about paracetamol tablet, that is like aspirin. So it all gives a lot of side effects.
if you take in a regular manner, and it also affects your liver. So in advertisement, that is, for example, there was a scooter for of 150 cc. Cc means that is a engine capacity, and it was a foreign collaboration two wheeler which entered into our market. And there was a well-known company in TV, that is called Philips, and the advertisement of the TV inquired and found that it was not, they didn't ask any permission from the Philips to market the TV sets. So these all are that's misrepresentation done in market. So without asking the permission of the brand, they will use that brand, or they will print that brand and sell it to us. We will think that it is a branded one, and we don't feel that, we can't able to know that it is a duplicate one. So misleading. Even in advertisement, we can see that lot of film stars, lot of sports celebrities, all are coming for advertisement. Why they are coming? Because they want to attract and they want to sell the fake. Not they, the company who is paying for this celebrities. The company are using this celebrities goodwill, and they are making consumers as a fool. Because you can see that famous celebrity is coming for advertisement which sells sanitary water cleaning thing and all. So, and you can see that they are using a razor, they are using two wheelers. Do any celebrity use two wheelers? This is a common sense. But to fool people, they are misleading these types of advertisements, because we as a public, we are influenced by these celebrities, maybe it be sports or politicals or cinema. So this is a big fate of us. So misleading advertisementனா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தப்பாக காட்டுறது, அதை நம்ம உண்மை நினச்சிட்டு பார்க்குறது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று சினிமாவில் நடிக்கிறவங்க, இல்லாட்டி ஸ்போர்ட்ஸில் நடிக்கிறவங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ படத்தோட சீசன் முடிஞ்சு போச்சு, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரிக்கெட் சீசன் வரும். இப்போ ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் பிளேயராக வருவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில், நம்ம மைண்டுக்கே தெரியாமல் அவங்க நம்ம மைண்டுக்குள்ளே பூந்துருவாங்க. இப்போ ஆல்ரெடி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், பொலிட்டிக்கல் சீசன் வந்துடும். நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இதை பற்றி வரும், இதை பற்றி பாலிட்டிக்ஸ் பற்றி வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனாக்கா கொஞ்சமாக மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரும், அந்த மாதிரி அப்புறம் மூவி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா மாற்றி மாற்றி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராடக்ட்டோட நாலேஜும் நமக்கு தெரியுது. அந்த ப்ராடக்ட் பொய்யா இருக்கும், ஆனால் நம்மளால மிஸ்லீட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் என்றைக்காவது யோசிச்சு பார்க்கணும், இவ்வளோ பெரிய ஃபிலிம் ஸ்டாரு, இவ்வளோ பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாரு எதுக்கு சாதாரணமான ஒரு டாய்லெட் விற்கிறதுக்கு, டாய்லெட்டு இந்த லிக்விட் விற்கிறதுக்கு வரா, அப்படி வாஷிங் லிக்விடுக்கு விற்கிறதுக்கு வருவா, அப்படி இதெல்லாம் அவங்க நிஜமாக யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும் நம்ம. இது ஒரு மிஸ்லீடிங்காக இருக்குது. Next, 18.3, need for a consumer protection. The necessity of the adopting measures to protect the interest of the consumer arises mainly due to their helpless position and the fair business practices. No doubt, consumers have a basic rights to be protected from the loss of injury caused on account of the defective goods and deficiency of the service. However, consumers are unable to make use of their rights due to lack of awareness and ignorance. For example, as a consumer, we have the right to choose the goods or the right quality from the variety of similar goods available in the market. But often we fail to make the right choice because of misleading advertisements by which we are carried away and by substandard goods. So you ask yourself, are you buying the product which you need, or sometimes you are buying the product which are compelled by the market and you can't able to choose it. So we as a consumer, we have rights to choose. We have the right to buy a quality product or service. But is this happening? No, because of advertisement, misleading advertisement, we also get diverted. So nama
யோசிக்கிற ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வாங்குகிறோமா, கரெக்டான குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான் வாங்குகிறோமா அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான். பிகாஸ் நம்மளை வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் மிஸ்கைடு பண்ணுது. Under certain circumstances, we are helpless in the sense of our inability to verify the quality of products. The clever shopkeeper can deceive us by the persuasive word. If the date of the expiry on the strip of the medicine tablet is not legible, we may be in a hurry and depend on what the seller tells us. If the medicine does not have the desired effect, we may go to the doctor again and request him to prescribe some other medicine. We forget the medicine we bought might not have had the effect as we were supplied the medicine after the date of expiry. Yeah. For example, if you are buying some product, medicine in the medical stores, and there is no expiry date, but you are not, you are in a hurry and you are intaking it, and because of that some side effects happens. But what you will think that okay, let us go and consult doctor. Maybe he may suggest some other medicine, but you will not think that the medicine which you bought from the medical stores doesn't have a expiry date. So it may be also a reason for that. ஸோ நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸ்க்கு போகிறீங்க, அங்கே ஒரு மெடிசன் வாங்குறீங்க, அதை வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க. சாப்பிட்டாட்டி நீங்கள் அடுத்த டக்குன்னு என்ன வச்சுப்பீங்க, அந்த விஷயம் சரியாகலை, உங்களுக்கு வாங்கின விஷயம் சரியாகலைனாக்கா நீங்கள் டக்குன்னு மறுபடியும் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இன்னொரு மருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு மருந்து மாற்றிக்கலாம் தான் சொல்லுவீங்களே தவிர, அந்த மருந்து வாங்கின மருந்தில் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட்டு இல்லாமல் இருந்துச்சு, அதனால் இந்த எஃபெக்டை வந்துருக்கலாமே என்று யோசிக்கிறது நம்ம யாருமே. Often we are guided by some of our beliefs without any basis. For instance, many of us believe that higher price indicates better quality, and so do the mind paying higher prices for the products if the salesman recommends if to be of a good quality. Again, it is a common belief that imported goods are inevitable and superior quality. So, if there is a printed label or a mark that shows the product is made in a foreign country, we may buy in a higher price without verifying its place of manufacturing. Right, this is another thing. இப்போ நம்மளாம் பிராண்டுக்கும் இந்த இம்போர்ட்டட் கூட்ஸ்க்கும் ரொம்ப அடிமையாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்னாக்கா நம்ம கண்மூடித்தனமாக வாங்கிடும், நம்ம மேனுஃபேக்சர் டேட்டு மேனுஃபேக்சர் பிளேஸ் கூட பார்க்குறது கிடையாது. Processed foods are sold in packets like potato chips and are not good for health. The young boys and girls buy these because of the taste. But brands of soft drinks are popular with the young people, and the brand ambassadors show on the TV as of popular film stars or cricketers, and what they say carries lot of weight with the fans. Excessive use of soft drinks is also not good for health. If seen, we have forgotten fresh lime water and sugar and salt in good drinks. So again, the influencers are doing a wrong thing. They are using their fans and they are earning lot of money, crores of money. So in that and they are recommending unhealthy products to their fans. Do they intake these products which they recommend in their family? No. Then why should we follow them? This is another question. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் கிரிக்கெட்டர்ஸு இல்லை செலிபிரிட்டிஸை ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, அவங்க உங்களை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ப்ராடக்ட்ஸை வந்து விற்கிறாங்க, அதாவது அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போகிறாங்க. நீங்கள் அவங்க மேலே இருக்கிற நல்ல மதிப்பில் நீங்கள் அதை வாங்குறீங்க. அவங்க வீட்டில் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு நீங்கள் யோசிக்கணும், கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸுங்க பேரில் விஷத்தை குடிச்சிட்ருக்கோம். அதனால தான் டயபெட்டிக்ஸ், குழந்தைக்கே கூட டயபெட்டிக்ஸ், வயிற்றில் இருக்க குழந்தைக்கே டயபெட்டிக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் நம்ம லைம் வாட்டர், ஃப்ரெஷ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், இல்லை இளநீ, இதெல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம். Producers of goods often put standards certification like ISI in the packet, which is genuine certificate. Similarly, the packaged goods are sold short in the weight we pay for it. It is difficulty and to verify always the weight before buying something, and weight machine are defective. Above all, consumers are not fully aware of remedies open to them in the goods are defected if the goods are defected or their in deficiency of service. So you can very well realize why steps must be taken to protect consumer from business practices which are unfair and may cause loss and injury to health and other dangerous effect. So there is a grade ISI, that is the Indian standard for a product. If it is sealed in the product, it means that it is a verified product and it is a good product. But is it sure?
because in that also there are a lot of duplicate symbols are that. So we don't know, as a consumer we don't know how to deal with these things and all, and where should we get the remedies. So these are the things which we are the because of this unfair practice done by the sellers, our health gets spoiled and we are in dangerous effects. So we are going to discuss in next topics about this. ஸோ நம்ம இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம ஐஎஸ்ஐன்ற ஒரு முத்திரை இருக்குது, அதுனாக்கா கேரண்டின்னு அர்த்தம் குவாலிட்டி. பட் அது கேரண்டியான்னு பார்த்தாங்கனாக்கா அதுவும் சந்தேகம் தான், பிகாஸ் அதுவும் டூப்ளிகேட்டாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ கன்சியூமருக்கு வந்து எங்கேயும் ஹெல்ப் இல்லாமல் இருக்குது. எப்படி இதுக்கெல்லாமே நம்ம இது பண்ண போகிறோம், ரெமெடி